Progress. Okay, good morning, guys, and welcome to the session. So, today we are going to learn about the DHCP. Okay, DHCP is a dynamic host configuration protocol. DHCP వచ్చేసి మనం సిస్టమ్స్కి ఆటోమేటిక్గా ఐపీ అసైన్ చేయడానికి మనం ఈ సర్వర్ను వాడతాము. Okay, DHCP is a network protocol used to automate the process of assigning IP addresses and other network configuration parameters to devices on a network. సో డిహెచ్సిపి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది ఒక నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనము ఆటోమేటిక్గా ఐపీలను అసైన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది. సో ఐపీతో పాటు సబ్నెట్తో పాటు డిఫాల్ట్ గేట్వే, డిఎన్ఎస్ ఇవన్నీ మనం డిహెచ్సిపిలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాము. సో అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్లకి అసైన్ అయిపోతాయి త్రూ దిస్ డిహెచ్సిపి ప్రోటోకాల్. ఓకే, మనం డిహెచ్సిపిని ఎందుకు వాడతాం? DHCP helps in managing the entire process automatically and centrally. DHCP helps in maintaining a unique IP address for a host using the server. సో ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా అసైన్ చేస్తే ఐపీస్ మనకి ఏమైతే అంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో ఆటోమేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అయిపోతాయి. డిహెచ్సిపిలో మనకు యాక్చువల్గా కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ వచ్చేసి సర్వరు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లయింట్, నెక్స్ట్ డిహెచ్సిపి రిలే, ఐపీ అడ్రస్ పూలు మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాము. దానికి ఒక సబ్నెట్ అసైన్ చేస్తాము. సో మనం అసైన్ చేసే ఐపీకి ఒక లీజ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అసైన్ చేస్తాము, గేట్వే అసైన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ పిఎక్సి బూట్ అట్లాంటి కొన్ని ఐపీలు మనం ఇందులో డిఫైన్ చేస్తాము. ఈ మనం ఒక క్లయింట్‌కి అసైన్ చేసిన ఐపీ అనేది మనం ఒక లీజ్ అసైన్ చేస్తాం. లైక్ 1 వీక్ ఆర్ 2 డేస్, 3 డేస్ అట్లా. ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 వీక్ అసైన్ చేసినామనుకోండి. ఎవ్రీ 1 వీక్ ఒకసారి ఐపీ రెన్యువల్ అయితా ఉంటది క్లయింట్‌కి. ప్లస్ సెక్యూరిటీ కోసం ఫెయిల్ ఓవర్ వచ్చేసి మనకు ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిందంటే ఇంకొక సర్వర్ అప్ అయిపోతది. అది ఫెయిల్ ఓవర్ కాన్సెప్ట్. డైనమిక్ అప్డేట్స్ అంటే మనం సర్వర్‌లో ఏమన్నా కాన్ఫిగరేషన్‌లో చేంజెస్ చేస్తే అవి ఆటోమేటిక్‌గా క్లయింట్స్‌కి అప్డేట్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ లాగింగ్. అంటే దీని కంప్లెయింట్స్ కోసం ఆడిట్ లాగింగ్ లైక్ లాగిన్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఏం చేంజెస్ అయితున్నది అదంతా ఆడిట్ లాగ్ అనేది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ లైక్ వర్కింగ్ మోడల్ హౌ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్గనైజేషన్. దానిలో వచ్చేసి ఇట్లా డిఎస్సిపి సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. త్రూ రౌటర్స్, స్విచెస్ క్లయింట్స్‌కి ఐపీలు అసైన్ అయితా ఉంటాయి. సో ఈ ఐపీ‌ల అసైన్ అయ్యేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది. సో వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అది ఎట్లా అనేది ఆపరేషన్ ఎట్లా జరుగుతదనేది యూజింగ్ ది డోరా ప్రాసెస్. ఓకే. డోరా అంటే డి వచ్చేసి డిస్కవరీ, ఓ వచ్చేసి ఆఫర్ అండ్ ఆర్ ఫర్ రిక్వెస్ట్, ఏ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతది డిస్కవర్, ఆఫర్, రిక్వెస్ట్, అక్నాలెడ్జ్ అనేది ఒక్కొక్క దాని గురించి డీప్‌గా తెలుసుకుందాం. This is the client and server between how the communication will happen. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లయింట్ అనేది డిస్కవరీ కోసం లైక్ ఒక డిస్కవరీ మెసేజ్ పాపప్ చేస్తది. దాని నుంచి మనకు సర్వర్ ఆఫర్ చేస్తది ఒక ఐపీ. దానికి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్, మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్. సో ఇది ఎలా జరుగుతదనేది చూద్దాం.
ఫస్ట్ వచ్చేసి డిస్కవరీ. So the device broadcasts a DHCP discover message on the local network to find available DHCP servers. ఓకే. ఫస్ట్ క్లయింట్ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్‌లో కనెక్ట్ అవ్వగానే అది DHCP సర్వర్ కోసం డిస్కవరీ మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేస్తా ఉంటది. ఓకే. ఇది క్లయింటు, ఇది సర్వరు. సో, ఈ నెట్వర్క్‌లో ఇది డిస్కవరీ కోసం మెసేజెస్ పంపిస్తా ఉంటది నెట్వర్క్‌లోకి. ఏమైనా DHCP సర్వర్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తది? నెక్స్ట్ సర్వర్. DHCP servers on the network receive the discover message and respond with a DHCP offer message. సో, డిస్కవర్ మెసేజ్‌కి రెస్పాండ్ అయిపోయి అదొక ఐపీని ఆఫర్ చేస్తది DHCP సర్వర్. సో, దిస్ ఈస్ ద వే DHCP server sent a offer message. In that offer message, it contains the MAC address of the device and source IP, destination IP, offered IP, and server identifier, the lease period, how much we assigned. Okay, this is the offer request. Next, request. The device selects one of the DHCP offer messages and broadcasts a DHCP request message to the selected server. సో, ఆ ఆఫర్‌ని తీసుకొని దానికి మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తది. రిక్వెస్ట్‌లో ఏముంటది? మ్యాక్ అడ్రెస్సు, సోర్స్ మ్యాక్ అడ్రెస్సు, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ, రిక్వెస్ట్ ఐపీ, సర్వర్ ఐడెంటిఫైయర్, క్లయింట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి బిహైండ్ ద మెసేజ్. నెక్స్ట్ అక్నాలెడ్జ్. ఫైనల్‌గా సర్వర్ ఏం చేస్తది? అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇచ్చేస్తది. ద CHCP సర్వర్ దట్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ రెస్పాండ్స్ విత్ ఏ DHCP acknowledge message confirming that the IP address has been leased to the device. Okay, this is the acknowledgement. This is the role installation, how we install on the server. We can go to the server manager. From there, we can go to the add roles and features. Before you begin, select the role and then install. We will do this on the practical. Okay, these are the features we will select. Then the server and IP. This is the scope creation, how we create the scope on the server management console. See, once we install the role, we can see the server like this, and we can create right click on the server and new scope. There we can define the DHCP scope details like starting IP and ending IP with the length of the subnet. నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్. రిజర్వేషన్ వచ్చేసి మనం లీజ్ పీరియడ్ అసైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీ 1 వీక్ గాని, 1 డే గాని ఐపీస్ అనేటివి చేంజ్ అయితా ఉంటాయి క్లయింట్‌కి. సో, ఏదైనా ఒక క్లయింట్‌కి ఐపీ అనేది చేంజ్ అవ్వద్దు. పర్మనెంట్‌గా ఒకటే ఐపీ ఉండాలంటే మనం ఈ విధంగా రిజర్వేషన్ చేస్తాం ఆ ఐపీని పర్టిక్యులర్ డివైస్‌కి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ది ఐపీ రిజర్వేషన్. So these are the scope properties. Once we created the scope, in that scope, there is a starting IP and ending IP. Here we can assign the lease period like 8 days, 5 days. అట్లా మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఈ డిఫైన్ చేసిన టైంలో వితిన్ ద టైంలో ఎవ్రీ 8 డేస్‌కి ఒకసారి క్లయింట్ ఐపీ అనేది చేంజ్ అయితా ఉంటది.
So this is the server. There we have created the two scopes with the different VLANs. So the picture looks like this. Okay, this is the basic troubleshoot checklist. If any issue happens to the clients to unable to connect to the network during the time, we do follow this checklist. First ఏంటంటే క్లయింట్‌లో DHCP సర్వర్ సర్వీస్ అనేది వర్క్ అయితుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్‌గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐపీ అడ్రెస్ లీజ్, లీజ్ చెక్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఏమన్నా బ్యాడ్ ఐపీలు క్రియేట్ అయినాయా చెక్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఏదన్నా డివైస్‌లో మనం ఏమన్నా స్టాటిక్ ఐపీ కాన్ఫిగర్ చేసినామా అదొకటి చెక్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి DHCP పోర్ట్ నంబర్స్. 67 వచ్చేసి సర్వర్‌కి, 68 వచ్చేసి క్లయింట్‌కి. యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ వీ కెన్ చెక్ ద సర్వీస్ లైక్ పోర్ట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాము. ఫైనల్‌గా వచ్చేసి లాగ్ అనాలిసిస్. ఈవెంట్ లాగ్స్‌కెళ్తే అక్కడ మనకు DHCP సర్వర్‌కి సంబంధించిన లాగ్స్ అనేటివి జనరేట్ అయితా ఉంటాయి. సో, యూజింగ్ దట్ లాగ్ ఎర్రర్ వీ కెన్ డూ ద ట్రబుల్ షూట్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ చెక్‌లిస్ట్. సో, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DHCP. మనకు DHCP వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? అసలు ఎందుకు వాడతాం? ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆటోమేటెడ్ ఐపీ అడ్రెస్ అసైన్‌మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రెడ్యూస్డ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్‌హెడ్ and efficient IP address management, simplified network configuration, reduced the configuration errors and centralized management, and efficient handling of changes, improved network uptime. Okay, these are the basic like main advantages of DHCP. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్. మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి DHCP నుంచి? ఫస్ట్ వచ్చేసి రోగ్ సర్వర్స్. ఏదన్నా రోగ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, మన DHCP వితిన్ ద నెట్వర్క్‌లో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిపోయి సిస్టమ్స్ దేనికి ఐపీలు అసైన్ అవ్వవు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ DHCP స్పూఫింగ్. దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైనమిక్ ఐపీ అసైన్‌మెంట్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఏదన్నా స్కోప్ మనం డూప్లికేట్ లైక్ సేమ్ సబ్‌నెట్ ఇవ్వడం అట్లాంటివి చేసినామనుకోండి, నెట్వర్క్ వీలాన్‌లో ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నిటికి డూప్లికేట్ ఐపీస్ వచ్చేస్తాయి. నెట్వర్క్‌లో కమ్యూనికేషన్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ డిపెండెన్సీ ఆన్ సర్వర్ అవైలబిలిటీ, పొటెన్షియల్ ఫర్ సర్వర్ ఓవర్‌లోడ్, నీడ్ ఫర్ స్టాటిక్ ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ కంపాటిబిలిటీ ఇష్యూస్ విత్ IPv6 ట్రాన్సిషన్. ఓకే. ఇప్పటివరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ఫస్ట్ DHCP అంటే ఏంటిది? మనం ఎందుకు వాడతాము DHCP? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ DHCP అండ్ DHCP ఆపరేషన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ రోల్ ఇన్‌స్టాలేషన్ అండ్ స్కోప్ క్రియేషన్ అండ్ IP రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చెక్‌లిస్ట్ and advantages and disadvantages of DHCP. These are the topics as we covered, and we are going to uh, check everything on the practical. Okay, thank you. Follow me on my YouTube channel. Please subscribe